engeri zino bbiri zenkolamu ssente passively nga nkolera ku ssimu yange wonna wembeera ndi ng'ate tekineetaagisa kubanga mpeereza omuntu yenna wadde ekikumi kyange. Yes, amanya bampita Shanita ngeri ekyandeeta wano ku TikTok kwe kubanga njigiriza abantu butebe basobola okukozesa amasimu gaabwe ne baba nga bayingiza ssente buli lunaku. So leero nzize ku sharing oba ku discussing oba kwogera ku ngeri zino ebbiri zenkolamu ssente online nga nkozesa ssimu yange. Engeri esooka, ndi musuubuzi wa cryptocurrencies. Yes, nsuubula cryptocurrencies nga ziri ku bbeeyi ey'owansi n'enzitunda nga ziri ku bbeeyi ya waggulu. Business eno yonna ngikolera ku ssimu yange era buli kimu kirwaningira ku ssimu yange, which means nti nsobola ogikola wonna wembeera ndi. It is very convenient. Business nungi nnyo nti omuntu yenna asobola ogikola, tekyetaagisa kubanga olina obumanyirivu bungi nnyo, obukugu bungi nnyo oba any special kind of thing. No, omuntu yenna asobola ogikola. Naye nga bwe twogedde nti biz eba business era ogitandika ng'otaddemu capital, otaddemu time okuyiga business bwekola. So tekitova buvi eri mu bbanga noba ng'otandika okugikola. Era omuntu yenna yandyagadde okwongera okumanya ku business eno. Nina videos nyingi nnyo zenkoze ezigikwatako bwe kiba nga it's your first time okuba ng'ondaba. Naye ate bw'oba oyagala kumanya details of how the business works, buli kimu ekigikwatako osobola okuntuukirira mu inbox yange ku WhatsApp. Link weri awo waggulu ku bio yange. That is how you can get to me. Eyo yokka engeri gy'osobola okunfunamu okuba nti osobola okwogera nange. Engeri ey'okubiri gye nkolamu ssente naye nga sinaba kusharinga ngeri yakubiri, like this video. Bw'oba tonnaba kufollowinga, just give me a follow. Engeri ey'okubiri, I'm an affiliate. Nkola affiliate marketing. Affiliate marketing kwe kubanga otunda products z'abantu abalala nofuna commission. Abantu bangi nnyo ku TikTok wano ndaba balina interest nnyo mu affiliate marketing, naye obuzibu bwe tuyina nti some of the countries naddala ffe abakyali emabegako tetuli favored nnyo. Soka platforms ezisinga tebatukkirizaako tetusobola ku accessinga promotinga products there. Kati nga Clickbank emu ku platforms enene nnyo ba affiliates abasinga kuba promotingira. Amazon osobola, naye ate Amazon nayo eyina obukwakulizo obwayo bw'olina, olina levels z'olina okumala okubanga otuukako okusobola okubanga wa accessinga products zaabwe n'ozipromotinga. Challenges endala zetufuna zeza payment methods. Abasinga bakozesa PayPal, which it is very hard for us. We cannot have that here. Tusobola kuba accounts here, tuli off. Abalala banks, bank transfers. So bizibu, I have been there. I have been there looking for ways nsobola okukola mu ssente. Thresholds kubasasulira ssente zo zimala kuwera ssente mmeka. Abakozewo ku busave ndowooza munjulira n'okola ka survey, and it will take some time okuba nti these points accumulate n'osobola okuba ng'osobola okufunayo akasente. Naye amidst all this chaos, I was able okuzuula product yensobola okupromotinga here. First of all, threshold yayo esasulirawo. As soon as you make a commission, sente zo ozifunirawo instant. Yes, ate eina rewarding nungi. Yes, plan yayo nungi. So those are the two ways I am using to accumulate money or to make money passively. Yeah, n'abantu abali interested in affiliate marketing, osobola kujja no checking out this product kubanga key factor esinga mu process eni ya affiliate marketing ye product gy'otunda. Affiliate marketing si mubi bakuba nti ffe wane waffe ekigambo ndoza kye tutegeera okusinga kuyiriba. Bantu bangi nnyo bayiriba ebintu by'abantu abalala. Some people tebalina n'amaduuka gaabwe naye bw'obalaba ku online wano ogamba nti balina zi boutiques ezisinga mu nsi, but they don't even have shops. Batunda bintu by'abantu balala ne bakola ssente. So ze ngeri ebbiri zenkolamu ssente, era bw'oba ng'oli interested mu ngeri ezo osobola okujja n'ontuukirira. Once again, link eri ku bio yange awo waggulu. WhatsApp, Telegram mwensomeseza mulimu presentation ennungi ennyo about this business.
mulimu tutorials ennungi ezikuyigiriza butya bw'oteeka applications zeweetaaga okutandika bizinesi zino zombi byonna mwebiri ate nange wendi okuba nga nziramu ebibuuzo byo nkuguidinga on how to go ahead and do the businesses. So reach out to me, link eyo, WhatsApp inbox, Telegram group, and please watching out for people ababaweereza messages nga babagamba nti yenze ne babasaba ssente. I don't take anyone's money era kyonna kyenkola nkikolera ku bwereere. So once again, like this video, follow the account, and stay blessed.